Wait. This is ko pa dool, J. Okay. We're going live. Okay. Wait. Relax. Yeah. I sound like a hypnotist. Okay. Sige, J, I'll prepare for the papers here in case you need to refer to something. Okay, we're Yes. recording and we're live. Okay, ladies All and right. gentlemen, welcome to Natter Negosyo. Natter Negosyo is a brief conversation on business. Today we have with us Ms. Marivic Aguilar, the DTI Cebu Division Chief of SME Development Division, DTI Cebu. So welcome to Natter Negosyo, Ms. Marivic Aguilar. Kumusta imong Christmas? How was your holidays? Thank you, Miss Georgie. Christmas was, yes. Wait, can you hear me? Well, Yes. okay. Well, Christmas was well, peaceful and relatively silent. So because of the pandemic, so family lang. Hapon mo, despite I get- that. Enjoy I get- the Enjoy. Yeah, enjoy. Maybe because introvert ko, so wala kayo na wala. So, pwede ra gyud. Pwede ba magbisaya, no? Bisaya English Yeah, na? of What's course. our mode? O, sige. Oo. So, nalingaw ra pug ko because, somehow, ironically, yung COVID was a boon for mga introverts like me, nga di kayo ganahan mulaag. So, enjoy ra gyud kaayo. Yeah. Basta na lang yung family. Healthy ra tanan. Holidays. Yes. Yes, ma'am. Kumusta ang kuan DTI Cebu karong New Year? January. Kumusta? January 4, diretso dayon. Series of meetings. Very busy. Right now, in fact, naghulat, there are some people signaling me kay magpirma. So, we will have to, napakay kuan present. You have a new Yes. activity. You're going to Yes. promote this year. Yes, G, medyo ni cut ka ha. I cannot seem to cut ka diri nako, pero hopefully okay ra ang recording. Okay. From my point, from my position. Okay, sige, good. So again, you were asking natay project, natay activity. Yeah, yes, okay. Actually, kani siyang activity ron nato i-share with our by the way, hello sa atong mga my viewers, would you say, or followers sa ato ang we're on Facebook Live. Okay, Facebook Live. Okay, kani siya actually ng activity from last year ni nagsugod niya, magpadayon gid nato ni siya karong tuiga. We call it well, they have many programs sa DTI, pero there's this one particular program we'd like to share kay wala kaayo may opportunity to have promoted it or kanang inform the public about it, and we call this the Sugbo Negosyo program with the Cebu Provincial Government, in partnership also with the Mandawi Chamber of Commerce and Industry. So natay gamay nga presentation unsa man ni G ato ang sa man ato lang ipakita. Sige ha. So I will start sharing the screen. Sige. Okay. So makita ra sa tanan, no? Yes. Okay. Okay, so mao ni ang the logo, so to speak, sa ato ang project with the Cebu Provincial Government. It is called Sugbo Negosyo. Nanamo siya tagline dire nga nindot kay pagkagama nila sa Kapitolyo. Panginabuhing Sugboanon, hayag nga kaugmaon, no? So mo na atong tagline sa Sugbo Negosyo. So I will just move So unsa man Sugbo Negosyo? Okay. Sugbo Negosyo is a micro-enterprise assistance program which is actually right now led by the provincial government of Cebu, which aims to promote nice po kaayo kay our partner Mandawi Chamber came up with this acronym kaning pasabot niya ning Sugbo, no? Naghimo pud sila sustainable upliftment and growth through business opportunities. So timing po kaayo. So manang mo po na actually haom kay sa promotion ato ang objective ini nga program. So the partners ini sa Cebu Provincial Government, kita sa Department of Trade and Industry, and our private sector business chamber, Mandawi Chamber of Commerce and Industry. So Sugbo Negosyo is
open to micro-entrepreneurs sa mga lagkalain-lain ka cities and municipalities nga under sa jurisdiction sa province of Cebu. So wala lang ani na cover katong sa Cebu City bitaw J kay lain man na sila no og ang Lapu-Lapu City lahi ilang charter. So the rest under sa province of Cebu which will qualify on the criteria set under the program. So the program essentially is a response to COVID-19, no? To ang mga business enterprises or would-be even entrepreneurs nga na-affected jud kaayo ang lives nila tungod ini nga tong pandemya. Many of them have lost jobs, have lost income, na-drag yun atong economy, no? So mo nang si Governor Gwen Garcia nakauna-una gyud to implement this program to uplift the lives of our Cebuanos by providing them an opportunity to establish a micro-enterprise or for those nga existing na i-reboot ilahang business on the way to business recovery, hopefully. So, okay Raji, can I proceed, no? Yes. Can proceed? Okay, sige. So, unsa ni ang mga, but before I do, no, na yung mga assistance categories, let me just backtrack. Kita sa DTI, na atay program we call livelihood seeding program, negosyo serbisyo sa barangay. This is actually our form also of reaching out to micro-entrepreneurs sa barangay level and providing both technical assistance and for those na mo qualify, we call them negosyo kits. Muhatag tag negosyo kits in the form of goods and materials nga gamiton sa ato ang mga qualified beneficiaries para ma-restore ilang business. Many of these items are mga sari-sari goods for those na nag-operate ng mga sari-sari or stores, no? Naiuban katong mga sa mga tourist-oriented nga industries, panalitan katong mga na-affected sa kanang canyoneering sa Alegria ug Badjan kay daghan man to silang na-close during the pandemic to help them ease, no, sa ilahang business. Nag-provide tag mga katong life vest. So mga gamit sa ilahang negosyo ato ang gihatag dito nga nagkantidad og 6,000 pesos per qualified beneficiary. So nakita ni amo ning na-explain, no, na amo aning na briefan silang Gov-Gwen and provincial board members ini nga programa niya. Somehow they wanted to expand further kay medyo limited ra ato ang budget diri sa DTI, pipila ra gyud ang ma-reach nato. So they like the concept very much. So ilang gi-adapt, gi-expand. So with the the resources and the reach, as I've said, no, of the Cebu provincial government, we feel, no, nga kanang so grateful sa DTI nga ila ning gigamit as gi-pattern after niya gibutangan pag yun nila further nilang Governor Gwen og component on coaching kay namo pud sila laing project na successfully implemented with the Mandawi Chamber. Tawag ato katong obra, negosyo, eskwela o siguro to, no, ang tawag sa project, which was kana collaboration sa Mandawi Chamber sa beneficiaries nila og schools. So nice to. So we brought it all together in the crafting of the guidelines. So appeal si DTI, si Mandawi Chamber in helping the Cebu provincial government craft this program guidelines. So mana ni Ron, no? I move to the next slide. Ang nanatay lain category na gimugna. There's category A, gitawag na nato ni nga negosyong padayunon category. This is for established micro enterprises that need recovery assistance and enhancement, and the worth dili ni siya cash. We would like to kanang clarify nga dili cash ang ihatag na ani nila ang ilang 50,000, let's say, is it tresuban nga murag tagaan lang kag card or something? Yes, digital na siya. Nice ini niya sa kadite di wa pata ini, no, pero silang gov naka kuan gyud na gid sa resources for this as IT unit nga naka huna gyud card na siya. I don't have a sample daw though. Digital na siya, coupon G. Miss Joji, mo na siya ihatag sa katong qualified. Lain-lain man ni siya amount. If you see here na category A for those nga existing businesses na. Yung category B is for kanang special kaini ni gikuan jud ni
request gini ni Governor Gwen nga naging category really meant for kanang kung sa ato apa sa DTI kanang kanang local products kanang OTOP. So yang gusto gitawag niya produktong sugbuanon. Gusto siya nga gawas ni ba unya ano nato ma-promote. So naa siya 20,000 nga worth of goods or equipment or raw materials para ani nga category. And then last, ang category C, mo na ni katong nagdaghan kay tang mga stores, mga sari-sari stores, merchants, mga gagmay nga mga trading of services business. 10,000 pesos ang worth sa goods. So ang bali sa to imong kuanje, yung nakara nimo nga Debit, mura mo siya debit card, di ba? Mura siya. Yes. Na make sure nga kuan kanig yung goods nga ilang paliton para gistindahan nila, not for anything else. Okay. Naama na siya, yes. Naama gitay lista. Actually, nagitay application unsa ni siya process ini. So dito pa lang sa application form, giname tanto dito unsa ilang type of business, mora ni ang type of goods nga ilang gi-request. And nai-assign ana nga accredited suppliers. So napoy gi-come up nga lista. Another pod nga arm ini ang Kapitolyo napod sila ilahang lista of suppliers nga accredited for these particular types of goods. So kung kuan ka dito na approve imong business as a sari-sari store for instance nga enterprise, dito ra pud ka pwede mo kuha og kuan kanang dito nga supplier ihatag. So nakakuan man na siya di na kay ko kakuan sa explain fully sa details sa kuan basta sa Capitol they have already set system for that nga katurang mga accredited suppliers supplying certain goods nga mao po'y need nimo sa gi-approve sa imong business. Okay. So natay as I've said 50,000 for category A mo ni kinatasan na value. So 20,000 for produktong sugbuanon, and then category C 10,000. Sagad ini actually when we saw the application papers mga sari-sari store datong mga nag-request ini. So by the way, we just like to clarify sa category A existing businesses ani sila, whereas category B or C pwede pag kanang new or new business pa kana. So okay Raji, I can move to the next koans. Sige, slide. So money. So unsa may katong each of the categories say mga specific nga mga mga qualifications pero natay general eligibility requirements ani nga true to all sa mga applications. So first is registered voter siya dapat sa province of Cebu or just to be clear about it, province of Cebu siya, under dili siya sa Cebu City or sa Lapu-Lapu City nga mo na ilang okay, province man impod ni funds kanang provincial government. So dito nila mo ilahang identify as eligible. Yeah, of course magdo business na ini so at least 18 years of age. Kay atong business name, di ba, 18 years of age man ta above at the time of application. So here, maybe a new or existing micro-entrepreneur, although I'd like to clarify nga, ang katong sa category A, katong 50,000, dapat existing na siya nga micro-entrepreneur. But for BNC, new pwede. So pwede new or existing micro-entrepreneur na severely affected by the pandemic. The priority nato na sila, including those who want to boost or repurpose the business for the new normal. So nato yung mga incidents po ana. And then of course, business should be located within the districts in the province of Cebu. So mo na i-note diri each category in the program will have its own unique set of eligibility requirements. At mo ang general, no? So daghan ka itong na-receive na kuan nga application papers. Later I will show you the numbers. Mga almost 18,000 ang ni sulod all over the province. So mo na statistics. And then mo na ang mechanics. Ang way of mo na ganahan kay ini nga concept sa program because involved ang mga ingon ta provincial board members nato sa Cebu province. So taas yung reach ba G? You can imagine nga there are 7 districts in Cebu. So naa-appeal gid sila kay 2 representatives muna or 2 board members per district. Plus naapagid si Vice Gov. Ang office ni Vice Gov covers the entire province of Cebu, ang iyang mga beneficiaries.
Unya napud tay tulo ka ex officio members nga part na sila sa provincial board, ang Liga ng mga Barangay, ang Association of Barangay Captains, and then there's the Philippine Councilors League, katong mga konsehal na po na sila league. Ang president ini automatic na siya, when you say ex officio members, by virtue na sa ilahang office or position, so members sila automatic sa provincial board member and the president sa SK Federation diri sa Cebu. So naana, so sila tanan no, dito gipa course through kitagaan ni sila budget each yung ta seat no, or each sa mga board members ni Gov. There's 5 million for each of the board member, and si Vice Gov 15 million. So ilang trabaho ini, nag-screen, nag-validate, evaluate, and of course nag-promote sa program dito sa ilang nagkatag-sa nga constituency. So manang ako siya Rich G, so lipay kayo sa DTI because kung kita ra good, di ba, gamay ra pud atong ma-reach, but this time kuan kayo na spread yun. So mo din mo yung realization nga nice good makik partner sa di ining ani na type of projects with the provincial government, kay daghan tang makuan pod, daghan tang ma-discover, daghan po nya ma-enrich ang relationships of ang partnership, no? So moving on, so natay mga evaluation committees and nako ano no, of course na diha ang mga partners, Mandawi Chamber is there as well. And kita sa DTI gigamit nato diri ang atong mga negosyo centers. Kinaman ta present man ta in many of these cities and municipalities pod. So nice kaayo nga partnership kay na ano gyud siya na integrate ba. So you know, so additional approval, announcement. There is a central committee. Ako na ni si G, nila nako kayo ano no, i-explain pa sa naatay mechanics for this. There is an application process, an evaluation process, and then after makita nga kinsa gyud mas qualify, limited naman good kay ang, by the way, ang budget ini is 100 million pesos tanan. So di man limited man pod. So we can only choose this for LGU, di ba? Dako ang kwarta bang gibukos. Yes, it is a form, in a way, it's a form of economic stimulus, di ba? Kung sa kuan pa kanang this is their way of stimulating yung economic activity kay kadigong atong pag-respond sa pandemic is we use the resources pod ng government to see to it nga we are also saving jobs, saving the life, saving dreams through the resources. So kanang 100 million dako na siya ha nga kuan, di siya kanang cash, it's gisiguro po nato ni in a way no, pag-design nga dito gyud punta ang money sa needed nga items for business. So dili siya sana siya magamit og something else. You know, kasi tempting way ning natay cash, and also kanang mo na siya one of the primary ko ana siya aspects sa design sa program. Nga diretso gid sa dito ang pag-an ka digital coupon, pero dito na pwede dito ra gyud sa items nga kinahanglan nimo for your business. So, mo na siya no, so mo na ang mechanics din lang kay nako. Mo na the province shall provide the beneficiaries assistance in the form of coupons or digital coupon gina siya based on the categories they have been approved for. So mo to nag-contract ang province og kanang selected no, accredited merchants or suppliers for this lang yun, specific for this program. So bay-bay pud ang nakuha nato ini nga mga suppliers. So natin mga role of partners, so DTI, ako pa ni ko Angie, or ako na lang, basta DTI is part here through our negosyo centers. Natin responsibility here apart from assisting in the evaluation and of the applications. Primary gid nato nga role is the conduct of enterprise development seminars, facilitate the registration. Yes, G? Entrepreneurial trainings. Yes, entrepreneurial trainings kay na may uban ato nila nga kanang di pa bago pa bitaw mga new entreps pa, o facilitate pud sa ilang business name registration. Encourage gini mo man thankful pud mi sa provincial government kay ila yung gikuan, ila yung gi-encourage nga katong mga wala pa na na register mo DTI, kuha gyud mo business name. And then after that apatay business micro sani kaning BMBE.
microbusiness na to enterprise to get mga incentives and in other appropriate business development services. So kuan kaayo atong negosyo center diri kanang gamit kay ba kanang in a way prominent pod siya pagkagamit unya. We're thankful for the opportunity gyud nga makakita patag new clients aning tungod ining program. So we're really happy. So we're looking forward kay padulong naman taron sa January sa second phase, sa next phase of the program, which is magsugod na ta sa ato ang seminars kay na-announce naman or na yes, na naman tay beneficiaries. Di na mo na atong accept partner. kuan. Di na close na kana applicants, na close na siya. Oo. Close na siya last November 6. 17,881 applications man na-receive. So, gihashasan pa to. So, out of the 17,881, 8,253 ra ang gyud ni-qualify. So, that's our partner. No? So, man itsura atong kuan pag submit sa mga application. So, naay both magud to online o kanang manual bitaw G. Online kay of course no na pandemic and all pero namang gi mo submit jud og kanang manual pod. It has to be printed kay ato bang i-evaluate sa tagsa ng ilahang application. So mo ni nangabot dito sa Kapitolyo. So they were yes, so we only had like a month and then November 6 apat yung mga kuan, apat yung mga hangyo-hangyo nga i-extend until finally mo na gyud to siya 17,881 if I'm not mistaken. So ako pa ni ikuan isulti ang kuan, ang guidelines. Mo man ni ang katong ay na lang okay. Talyado na kayo. So basta na gitay gi-craft nga mga guidelines kasi pwede dawat og bag-o. Di naman pod. So this was just sharing. So money 17,881. Goodness, okay, as of November 6 deadline. Ani kadaghan ang ni daghan ba G? And that's all MSMEs and potential MSMEs. So this was really again G. Hasason pag ining 17,000. Okay, hasas. 17,000 so since November until middle of December nagsigi pag yun og evaluate. So money very briefly money ang table sa mga na-receive na applications. And then pag as middle of December we got this result. So as of December 11 tanawa out of the 17,881 natay 8,253 of which manani category A katong kuan bitaw 50,000 256 ang kuan ang recipients nato qualified 12.8 million worth ni kung i-total. Ang category B katong produktong sugbuanon G no katong mga unique craft na products gyud nato manufactured products we got 556 beneficiaries for 11.12 million. And category C mo ni kinadaghanan G no di mo daghan jud noon sagad ini mo sari-sari store daghan gid sila G. So niabot yung 7,000. Yes, even in our LSP and SB mo po ni daghan nga type of beneficiaries sa ato pong PPG sa atong pangkabuhayan sa katong mga nagsunugan sagad pod mga sari-sari store. So no surprise here na 7,441 beneficiaries. So all in all, out of the 100 million na i-allocate nilang GovBuen, 98 million. So almost 98% pod ang kuan utilization. Puhon-puhon kung maano na ni siya kanang ma-redeem na ba. Ay yeah. So iwa pa man ni nato nahatag ang digital coupons. So we will start naghuwat lang mi sa capital no because they're the ones in charge ini. And after nila mahatag tong digital coupons then we do na atong seminar. Kung ano asap ni siya, actually asap na supposedly December pero since naabtan na ta sa katong sa holidays ni sugot na pud silang GovBuen to do it as early as possible. I think capital right now is arranging the unsaon ang logistics kay hindi pud lalim pila ni kabuok 8,253 unya out nya dunganon pod mag-conduct butas DTI ini og kanang kuan sa Mandawi Chamber. So imagine the logistics. Na may schedule nga trainings. Yes, naa naman tay module na pud tay video gagi prepare. So there are materials we're preparing na pud on our end sa DTI sa ato ang pag-fulfill sa ato ang part pod sa technical assistance. And this is
it's great. This is a good number, 8,000. Client na ginaton adaan sa kuan for the year. Oo. We do a lot of things, mag-BN, mag-Bambi, to silang i-entrap trainings, and then apay uban siguro ini, especially kaning produktong Sugbuanon. Pwede kaayo tan-awon kinsay otop, di ba? Posible nga otop, one town, one product. No, katong kinsay pwede na to e-commerce. Daghan kaayo. There's so much possibility from this program. That's why we're so happy ani na kuan na project. Training on digital marketing. Yes, oo, di ba? Daghan kay katong mga programs nato pwede gid nato i-align with or ato silang saan ni siya natay pool ba mo ning ganahan. By the way, ako la special mention yun nga, this is a project really also pushed by our own assistant secretary si Master Caberte before siya ni atong Manila sa as she was still then atong concurrent regional director when the project was conceptualized with Cebu Province. So si Ma'am ini ko anjo kaayo all the way supportive and she even conducted a one-on-one mentoring session with some of the category A katong mga category A 50,000 beneficiaries, because she really wanted us sa siya ug ang atong mga negosyo centers to have a kanang engagement early on aning mga beneficiaries. So mani siya so kumilain ako. So yeah, so daghang salamat. So this is just the the overview. Na mga pictures diri ato lang ikuan, ato lang so they can see. Some also charts as I've said ang Mandawi Chamber. Yes, our Mandawi Chamber, what they bring to the table really is experience and business coaching. Kuan sila, appeal sila sa paghasas atong mga mentors. Sila yung mentors, yes. Naman tayo mentoring portion pud ani later. So appeal sila sa MCCI. So sila assignment Naligi. Mga ato maning mga mentors, mga banggiitan kay ning mga negosyante G. So we're so lucky also they bring kanang practicality pod sa kana bitang i-propose nga mga projects. Experience. Yeah, pretty much like what we do with KMME online with Cebu Chamber. Naputas man da. Program. Yes. So kuan po nila so mani pag-launch September 30 day nato ning na-launch nako na hatag ang kaninga detalye. So paspas kayo September. We were conceptualizing it July, August, September launch dayon, then wala December nakuha dayon ang mga beneficiaries mga Yes, so marag pinaspasay gid ni. So there you see ato ang mga main players na si Gov o si Vice Gov, and you know this is really nice kay equal gid gihatag nilang Gov ang budget. Everyone nagi-share sa mga tanang provincial board members, nagid sila so in a way you could say wala yung politika, they gave it so nanagid dito sa provincial board member ang pagpugi og pangita og beneficiary sa iyang area na mo fit sa iyang budget. 5 million pesos man per board member. So you see there nakamas na itong mga so sa atong si ASEC na diha President Mr. Steven Yun sa Mandawi Chamber. Madawat na nila ilang cards. Yes, very very soon. January Yes, oo. We hope also the capital will be able to do that. So naputay meeting with suppliers, di ba? So this is also one way of building the economy, G. So you can see the form of assistance ba? Marag stimulus yun siya, di ba? Kay not just the entrepreneurs, ang suppliers. Yes. The whole ecosystem. Yes, benefits from it. Kaya ang suppliers, of course, kinanglan ba lisod kay negosyo ron, lisod ba kaayong panahon. So, kuan pud kaayo ba kanang at least through this, nimo trickle down pud sa mga suppliers ang economic gains, di ba? So napud silang end. Ato apong mga entrepreneurs kani atong mga beneficiaries makakuha pud og benefit. So, mga pictures lang just to see mo ni pagpili nila. Si PGO, Vice Governor's Office. Serious kayo ng mga kuan yes, pag-evaluate nila. So, i-document din sa mga kuan. Yeah, naiuban because they cannot see each other physically, so nag-Zoom, di ba? So, they do the Zoom coordination meetings and evaluation
So gamit na gyud kaayo atong mga kanang mga platforms G. See, sa District 1, District 2. See, I just wanna share with you the mga pictures na. Well documented gini inyong journey. Yes, it should be kay para kay there's ako pud nga amount nang involved, no? So Yes. ako lang ikuan kay okay. So Is it wala that Cebu province is one of the LGUs na ni gasto gyud dako for a project like this? Stimulus. unsa ang question again, Jay? Would I know if Cebu province be the only LGU or one of the LGUs nga ni gasto ini kada? I'm not so certain sa uban nga provinces, pero si Ma'am Astra and even si Mandawi Chamber, ang ato ang executive director, si Ms. Marian Bidia, would say nga murag maupod daw for her ang kuan for them sa mga dako nga murag unique so far sa country. Although I'm sure, I think naanay mga queries from other provinces nga giunsa ni ana. So siguro I would safely say at least last year or silang government mo ay nag-trailblaze ini kita mo ay but I think we can see it's a pattern anyway. It's a model that other provinces can also follow kay labi na atong mga fellow DTI offices familiar naman aning concept sa LSP, di ba? NSB lang siya i-expand lang siya nga na involvement ang provincial districts para spread pag further niya napud sila dito apoy funds ang mga LGUs, di ba? So why not kanang usahon nato kay ang objective mao man pod ang pag-respond sa needs sa atong mga affected nga micro entrepreneurs. So pretty much that's it, no? So do you have any announcement before we end the session? Regarding this, specific to this, wala pa man ko'y naghulat pa ta. Activities or any message to our viewers? Okay. We see activities. Yes. Diba? Wait, can I we see na phone. We see 2021 as a very interesting year, as I'm sure everyone is gearing up for wa pa man gyud ta giingon nga safe na gyud tanan, di ba? Because of COVID. So a mixture perhaps of kanang naay caution and then some optimism and hope na ma-okay na. So ma-instill na later sa atong strategy sa DTI. So a large portion you will see our activities sa DTI diha pa sa ato ang mga like this, no? But like what we're doing now, digital platforms. So we see siguro see it for another year. Yes. Mo ba? Zoom meetings for another mo? So mga zombies pa tayo ni for much of the year siguro. So you will see a lot of our mga katong mga digital marketing trainings ba, G, no? Ato ang mga e-com. We want the marching orders really of top management among the most repeated yun nila sa ato ang bagong regional director ron si Ma'am Nanette Arbon is advocate for e-commerce, no, and prepare our entrepreneurs sa new normal conditions. So we will be seeing more of that this year. Daghantang mga online, even our mentorship program, the KMME, is being done online. Many of our seminars sa atong negosyo centers, webinars naman yun, ang most of it. And then, sa uban natong mga pillars sa MSME, we've also started planning out for them. We have some shared service facilities po na the pipeline. These are equipment that will be used by qualified cooperators or beneficiaries to increase the efficiency of their production. So we have that as well. Karong wika, ikuan na lang siguro nato sa calendar, because I'm sure there are activities like Fab Lab, may Fab Siklaban, I think, happening this week. Wala lang ko'y calendar kay mas. Ato na lang ni ikuan ang link sa ato ang mga daghan magkakaita activities na magkadungan-dungan, but I know that Fab Siklaban is within this week. Yes, oo. Saturday, I think. Yes.
Although pretty much this Driving month, other- that's true. Although pretty much this month, as maybe sa uban pong agencies, we are still awaiting word on unsa gyud atong final budget, no? Kay ano pa man ron ang kanang General Appropriations Act. I think we're still waiting for ano para gyud mobilize kita ba? Mobilize na ta fully. But for now, we see much of the year sa ato ang mga programs designed that way. Digital, online, and where we can have safe and kanang nice physical distancing, like what we're doing now. Normally mag face to face man ta, no? So right now we are on Facebook, and our staff also is are learning some new craft tungod ining demand sa atong job nga mag dapat ka mauna ta ining mga butanga. so that's it, no? So this is just a one message na to. And So thank you kayo, Miss Aga. I know you're very busy. Oh, Nagkanag- oh, yes. Pero thank you for your time. Yes, thank you also for having me and for this opportunity. Yes, G. Sige. Thank you. Sige. And Happy New Thank Year you. for the rest of the Yes. I Yes. hope And to everyone, yes. and productive ang imong year. Thank you. Yes. Thank you. Thank you. Okay, bye-bye. All right. Sige.